So, meron akong 6 kilowatt day hybrid inverter saka 5 kilowatt day hybrid inverter. Parehas may battery. So, subukan nating i-charge itong 5 kilowatt day hybrid inverter. Yung battery niya na Leodar 100AH gamit itong 6 kilowatt day hybrid inverter na may 300AH na battery. Yan. Bali, hindi po to naka-parallel. So, charge natin. Kasalukuyang meron lang 440 watts load. Saka production na 400 watts. Saka ito naman 98% yung battery. Subukan nating i-charge yung battery niya. Yan, grid charge hanggang 100%. Yan. Yan, nag-charge hanggang 100% yan. I-charge. Gamit yung 6 kilowatt day hybrid inverter. Bali, kumukuha siya sa battery. Yan. Kasi kulang yung production sa solar panel. Yan, may home load. Tumaas na. Tumaas. Yan, yan o. Minus 953 watts. Yan, tumaas. Yan. Yan. Yung load, negative 967. Yung load natin. Tapos ito, yan, nagre-receive. Nagcha-charge sa battery. Yan. Bali, ang labas nito, battery to battery na. Yung nagcha-charge. Yan. Subukan nating i-off yung grid. Ito, grid na supply ng 5 kilowatt. Yan. Off natin. Ayun, nag-off grid. O, nag-stop yung charging. Galing grid. Battery charging galing grid. Nag-stop. So, nawala din yung load. Mataas na load dito. Yan. Yan o. Nawala. Kasi yung setting nito, zero export to city. Yan. Charging 5 kilowatt day, 5 Leodar 5 kilowatt battery using 6 kilowatt day hybrid inverter. Saka may 300 AH na battery. Tapos on ulit natin. Yan, on na. AC, okay na. Hintayin lang natin. Ayun, okay na yung grid. Pumasok na yon, nag-charge ulit yung battery. Nag-charge ulit. Yan. Nag-charge ulit siya. Ayun, napuno agad. 1358. Napuno agad yung battery. Yan. Nag 100% agad. Ayan. Okay, 6 kilowatt DA with 300 Ah battery. Saka 5 kilowatt DA with 5 kilowatt 100 Ah battery. Ayan.